Malo mwa Times ndikulandireninso mpulogalamu ina ya chuchuchu. Ndikhulupirira kuti munali ndi nyengo yabwino komanso chuti chabwino cha Easter. Ndipo ndikhulupirira kuti zonse zimene mwachita zikupindulirani komanso mwina mwapuma ngati munakapuma. Pulogalamu ya lero ya chuchuchu ndi pulogalamu inanso monga tikudusa mu nyengo ya Easter. Tiliyayi tisakire kutalikirana kwambiri ndi zochitika za nyengo imeneyi. Ndipo ine Ian Nankuni Malo mwa Times ndikulandireni mpulogalamu imeneyi. Chonde musandisiye ndekha. Mpulogalamu ya lero tifuna tiunikire kwambiri zokhuzana ndi moyo wauzimu, nyengo imeneyi ya Easter, komanso nkhani ina imene inu omvera ndi otionera pano pa Times mwakhala mukutifunsa komanso kumakambirana. Ntchito kapena kuti utumiki kapena kuti mayitanidwe a ubusa, kodi ndi ntchito imene imafunika sukulu kuti munthu ukhale ulalikira mawu a Mulungu? Zofunika kuti ukhale ndi sukulu yapaderadera kapena utha kumangodzuka ndi kumakalalikira mawu a Mulungu? Mpulogalamu ya lero tachita mwayi waukulu kwambiri kuti tili ndi mulendo ameneyi ndi m'busa komanso mtsogoleri kapena kuti wamkulu woyang'anira sukulu yophunzitsa abusa ku Zomba. Amenewa ndi abusa Takuze Chitsulo. Iwowa ndi principal wa Zomba Theological College. Mukhale pomwepo mumve ticheza bwanji zambiri zokhuzana ndi mayitanidwe komanso ntchito ya ubusa. Abusa tikulandireni, muli bwanji abusa? Ndili bwino, kayo pale timangoti abusa so tunamuso. Iya basi ndio ubusa ukubwera. Ziko kwambiri. Mayitanidwe ndo omwewa. Ndio omwewa. Ziko kwambiri. Ziko. Kodi tikamakamba kuti tikucheza ndi Achitsulo. Timakhala tikunena ndani, Chitsulo ndi ndani? Takuze Chitsulo ndi mwana wa abusa Achitsulo. Chabwino. Amene wandi abusa so Gideon Chitsulo. Ndine mwana wa number 7 mbanja lawo. Tinabadwa ana 8 mbanja limeneli. Chabwino. Ndipo ineyo ndi wakumapeto kwenikweni number 7 komanso kwa anyamata wotsiriza ndine. Chabwino. Nditu. Mmachokera kuti? Kumudzi kwathu ndi kuchingale. Kuzomba uko. Chabwino. Koma amayi anga amachokera ku Nchewu. Chaku Livres Mission uko. Yes. Nditu. Chabwino. Ndiye inu takwirana mpulogalamu ya chuchuchu. Tifuna ticheze nanu, pali nkhani zambiri zimene tifuna tikambe. Nyengo ino ndi ya Easter. Komanso pali zina zimene tifuna tikambe. Poyambirira maphunziro anu kodi ndi otani abusa? Ine skulu yanga nene chonchi kuti skulu yanga yankaka inayambira ku Chilema. Munachitapo yankaka zatu? Tinachita yankaka. Pa John Leak. Chabwino. Nursery school. Abambo anu anali pa Chilema, nthawi imene akutumikira ku Chilema. Mpingo amatumikira wa mifumo CCAP. Chabwino. Koma anali pa Chilemapo ngati director of CCAP programs, komanso anadzakhalanso executive officer wa pa Chilemapo nthawi kena. Asanachoke kuti abwere ku synod office nthawi imene. Chabwino. Ndiye napanga skulu yanga yankaka kumeneko. Nditachoka kumeneko ndinapita kuli kwenu kumene ndinakachita maphunziro anga a standard 1 mpaka na 5. Maphunziro amenewa titachoka kumeneko nkubwera ku Blantyre, nakafika pa Darap Primary School. Nthawi imene masikwana akuti namiwawa Primary School, koma nthawi imene tinkati Darap. Ndipo kumeneko ndinapanga standard 5 mpaka na 6. Ndipo titachoka kumeneko ndinapita ku Nyambadwe Deki. Masiku amenewo MCD, yes. Nditu malo akuvuta kupeza kwambiri ma secondary school. Yes, ndiye ndinadza pita ku Nyambadwe Distance Education Center. Koma kumeneko titalemba JC tinasankhidwa kupita ku Zingwangwa Secondary School. Ikungotsekulidwa kumene ife tinali second cohort. Gulu lachiwiri limene tinapita kumeneko. Ndipo titafika kumeneko napanga form 3 ndi form 4.
titachoka pamenepo ineyo ndinakagwirako ntchito Okay. ku Eskom. Aha. Ndipo tili ku Eskom chinthu chimodzi chimene chinkandivuta kwambiri ku Eskom chinali chakuti mtima mwanga munalibe mtendere. Ndinkafunitsitsa kuti ntchito iyi ndiyichite ndithu ya ku Eskom. Koma ambuye mwina amandiyitanira kwina. Chabwino. Mokuti mpaka na ku Eskom nasiya 1997 December. Yes. Mmene ndinkapita ku skulu ya ubusa ku Zomba Theological College. Nakayamba January 1998. Muli nzaka zingati? Nthawi imeneyo ndili ndi zaka 26. Chabwino. Ndili ndi zaka 26. Ndipo nditapita ku Zomba Theological College kumene ndinadzaona kuti koma kuno I think ambuye amandiyitanira kuno. Naona kuti ndinali ndi mtendere weniweni. Chabwino. Chifukwa decision yosiya ntchito ku Eskom inali yovuta kwambiri. Yes. Chifukwa ndinapanikizika mmoyo wanga. Ineyo maplani anga anali yakuti ndikapanga skulu ndikayamba ntchito ndidzagwire ntchito ndikumanga nyumba zanga kenako ndikukwatira ndikubereka ana anga ndizizapita bwino ku ubusa. Mukaganiza choncho? Ndinkaganiza choncho. Koma maplani a Mulungu sanali choncho ya. Kodi kubusa kumunapita foti bambo anali abusa kapena? Ayi. Koma moyo mwanga ni mavutika kwambiri. Chabwino. Nalandira pressure imene sindingathe kuilongosola. Kuti ndisiye ntchito ku Eskom uko kunaliko kuti ngati sindichoka sindipeza mtendere. Chabwino. Koma nditachoka ndikukafika ku Zomba Theological College nakapeza mtendere. Tiuze ni maphunziro anu aku Zomba Theological College. Fani pene pagona nkhani yathu. Zikomo kwambiri. Ife nkhani yathu tikulunjika ponna kuti kodi mbusa olalikira mawu a Mulungu aziphunzira kwambiri kuchita kupita ku sukulu. Awele kuti aziphunziradi. Inu yanu inayenda kaye bwanji? Ine ndinapezeka kuti chaka chimene tinapita ku Zomba Theological College. Yes. Ndi chakaso chimene ankachita introduce Bachelor of Divinity. Chabwino. Ndipo ine ninachita mwayi kuti nali mugulu limenelo limene tinapita kukapanga nawo Bachelor of Divinity. Chabwino. Zaka 4 zabwino. Ndipo tinakhala zaka 4 tikuphunzira za ubusa. Chabwino. Ndipo maphunziro amenewo anandithandiza kwambiri chifukwa nali ndi mwayi wophunzira Hebrew. Chabwino. Chilankhulo chimene chipangano chakale chinalembedwa. Ndipo ndimatha kuwerenga komanso ndimathanso kutanthauzira ndikakhala kuti ndili ndi zipangizo zoyenera ma dictionary chani ndimatha kutanthauzira mawu ena kuchokera mchihebrew kubweretsa mchingerezi kapena mchichewa. Ncholinga choti timvetsetse bwino mawuwo. Nditachoka ku Zomba Theological College ndinapita ku mpingo kumene ndinakakhala zaka zitatu. Ndipo asinodi yathu ya Blantyre ananditumiza kuti ndikagwire ntchito ku Bible Society of Malawi. Chabwino. Kumene timalemba chichewa study Bible. Ndipo project imene ili mkati ndinapezeka kuti ndapeza mwayi wokuti ndikatenge maphunziro ku Pittsburgh Theological Seminary ku America. Kumeneko nditapita ndinakatenga Master of Sacred Theology. Ndipo nditabwera kumeneko nakapitiriza ntchito ku Bible Society. Chabwino. Koma kenako kunatulukaso post ku Zomba Theological College kuti amafuna aphunzitsi makamaka amene akuchita focus za biblical studies. Chabwino. Ndipo ineyo pokhala kuti masters yanga nachita on Old Testament ndinaona kuti mwina tilembere kumeneko. Chabwino. Ndipo ananditenga ndikuyamba kuphunzitsa 2007. Ndakhala ndikuphunzitsa ku Zomba Theological College kuyambira 2007 mpaka na lero. Chabwino. Mchaka cha 2012 ndinapita ku skulu ku KwaZulu Natal ku South Africa. Chabwino. University kumene ndinakatenga maphunziro anga udotolo. Chabwino. Ndipo ndimachita focus pa buku la Habakuku. Buku limene ndinagwa nalo nchikondi kuyambira ndili mwana kwambiri. Chabwino. Nthawi imeneyo kunyumba abambo ankati timakhala ndi mathenzi opemphera.
ndiye tsiku limene likabwera la ine nthawi imene ndikuphunzira kuwerenga kumene ndiye nditagwira baibulo nditatsekula napeza mawu kuti Habakuku ndi ndani amene ndiye nawerenga kuchokera kwa Habakuku. Azibale anga anandiseka kwambiri. Iwe Habakuku zikuchitika ndi chani? Koma kuyambira pompo nikawerenga Habakuku yekha nikangoti ndi 10 yanga yotsogolera mapemphero ni mapemphero ali kuchokera ku Habakuku. Masters yanga nakachita so Habakuku chabwino, koma ndimayang'ana za Habakuku ndi kuvutika kwa anthu ndi matenda aedzi nthawi imeneyo. Koma pa PhD naona kuti mu Habakuku muli nkhani zambiri zokhudzana ndi nkhani za ndale komanso economics. Mokuti natenga dera la biblical economics kumene ndimafuna kumvetsetsa kuti kodi economy ya m'Baibulo imayenda bwanji. Ndipo ndimathokoza Ambuye kuti napindula kwambiri. Kutereko pano tikucheza ndi Dr. Takuze Chitsulo. Ndithu. Chabwino. Ndithu. Ayi ifeyo takulandirani programu ino ndi programu ya chuchuchu. Zikomo kwambiri. Abusa kulalikira mawu a Mulungu kungowerenga Luka ndikuti Zakeyo anali wamfupi anasika mu mtengo, inu nonse afupi machimo kwerani pasana pa Yesu. Ukatenge mpaka na ukhale dokota. Kofunika ndithu. Kufunika bwanji? Ndiyambe ndikunena za Paulo. Chabwino. Paulo atatembenuka mtima anakakhala zaka zitatu ku Arabia. Yes, timawerenga choncho Bible amatero. Ndithu ndipo atakakhala zaka zitatu kumeneko akuti amaphunzira ndithu. Chabwino. Adali ndi ophunzira ena a Yesu amene anamuthandiza kumuthandiza kuti apindule ndi kutembenuka mtima kwake. Chabwino. Ndipo anamuchita prepare kuti akakhale mtumwi wamphamvu. Chabwino. Ulendo wa Petulo anamuthandizanso kwambiri Paulo atatembenuka mtima. Chabwino. Kuti aendere limodzi. Maphunziro ndofunika kwambiri. Baibulo anankhuni muli apa si chinthu chongogwira nikuti aine zimuwandira nkhula basi ndizipita ndizithamanga nalo iyayi. Baibulo limafunika kulimvetsa. Chabwino. Chifukwa mudzatenga uthenga inu nkumati kuti mwanyamula uthenga mukukalalikira koma mukupotoloza anthu kuchokera m'Baibulo momwemo. Linamvapo uthenga wina ena akulalikira pa Yesaya. Akuti Yesaya anaona masomphenya mchaka chimene Uziya anamwalira. Ndipo iwo atamva choncho akuti Uziya amamutenga ndi machimo. Ndiye amanena kuti Uziya afe mmoyo wanu kuti muone ulemerero wa Mulungu. Ayi koma chimene amafuna kunena pamenepo nchongotiuza nthawi chaka chimene Yesaya anaona masomphenyawo kuti tikumbukire bwino. Ndikunena kuti ndi nthawi imene Uziya amamwalira. Kapena kuti nthawi imene bambo anga amamwalira. Ndi nthawi imene mwanayo amabadwa. Kapena nthawi kunali njala. Kapena kunali chivomerezi. Nkhani zake ndi zimenezo. So it's a mark. It's a historical mark. Chabwino. Kuti Isaiah ankaona ulemerero wa Mulungu. Komanso mu context imene ya Isaiah ndikuti Israeli kumabwera adani kuti adzawamenye. Chabwino. Then kati mwokuti awamenye kunapezeka kuti Yesaya akuvutika ndi anzake kuti komatu ife ndiye tathedwa. Mfumu yawo ikudwala. Chabwino. Uziyayo amadwala khate. Sangathe kuatengera ku nkhondo. Yes. Ndi anali kakasi. Titani. Koma chaka chimenechi Uziya wamwalira nkhondo ija ikubwerabe. Ndi akuti amfumuso apita. Ndi titani. Ndi akuti komatu tinaona ulemerero. Anaona ulemerero. So pano ulemerero umene amauonawo Yesaya amaona anotsopano kuti Mulungu ali pa mpando wake wachifumu. Chabwino. Kumwamba tusakugwedezeka ni mavuto amene ife tikukumana nawo. Kumwamba zili nomo zinthu. Analimbikitsidwa mtima Yesaya kuti tisadandaule, Mulungu ali pa mpando wake akulamulira. Nkhondo imeneyi si nkhondoso ayi. Koma abusa alipo azibusa amene akuthamanga ndi uthenga machalichi akukula anthu akuwatsatira kusanapite ku sukulu. Zonadi
ndipo ineyo ndikuvomerezane nanu kunena kuti ndisachepetse mphamvu ya Mzimu Woyera. Chabwino. Mzimu Woyera amatha kugwiritsa ntchito anthu ndikukalalikiradi, ndipo ena amathanso kulalikira osati kuti akufunika chiphunzitso china, koma Mzimu akuwalankhula ndithu kuti awagwiritse ntchito. Chabwino. Koma maphunziro ngofunika. Kuzomba theological kuja. Yes. Kodi skulu imeja mwini wake ndi ndani? Mwini wake ndi mpingo wa CCAP. Ndipo CCAP yu wapangidwa ndi masinodi 5. Blantyre Synod, Livingstonian Synod, Nkhoma Synod, ndiye tili ndi Harare Synod ku Zimbabwe, ndi Zambia Synod ku Zambia. Amenewa ndi amene apanga college imeneyi. Timaphunzitsira pamodzi ma students athu. Chabwino. Pamodzi ndithu. Ndiyeno ndazi matha kuteka kuti munthu wabwera kale, mwina ali ndi madigiri ena, mwina economics, mwina education. Yes. Amene simungangomuza kuti iwe unaphunzira kale, mabaibulo ndi awa mkanjo ndi ukolola ndi pito zikabatizani. Koma zimativuta ndithu kuti tingomulandira munthu uja motero. Koma amafunika kuti chifukwa theology ili ndi basis. Kodi theology, tikamati theology ndi chani? Theology, fanima kufa theology. Chingerezi chake timati kuti the study of God. Kumphunzira Mulungu. Koma sitimamaliza. Mulungu sitingamalize. Inu paudotolo pasimunamalize? Ayi ndili ngati Paulo uja kunena kuti I still press on. Yes. Ndikuthamangabe ulendo kuti ndikalandire korona wa moyo. Sinamalize iyayi. Ndithu pali zambiri zimene Ambuye amaululabe tsiku ndi tsiku kupyolera m'mawu ake. Ndithu. Kodi zimatheka kuti munthu wabwera kumene kuja nkulephera sukuluchi? Zimatheka ndithu. Amakhala kuti walephera sukulu yeniyo kapena walephera zina? Ayi ndi njira zonse zimene zimachitika. Ndikukumbukira nthawi imene tinapita ife, titafika ndi anatiuza kuti mupite ku library mukatenge mabuku. Ndi anali mabuku okuti timanyamulira muwilibala ulendo nawo kuma hostel watu. Zima dictionary. Ndiye wina ataona ati ine nimaganiza kuti tizingotenga baibulo. Basi ayi tiwerenge Genesis tiyeni. Ndati tiziwerenga izi akuti izi ali mama wana tithawa. Anapita sanaonekeso munthu amene. Basi kufusa kuti watani ali wathawa. Atangona mabuku. Apart from kuwerenga mawu a Mulungu achi, ndi zina ziti zimene mumaphunzitsa anthu aja kumene kuja tili ndi maphunziro osiyanasiyana. Chabwino. Biblical studies imene imayang'ana za Old Testament ndi chipangano chatsopano ndi chipangano chakale. Komanso timaphunzitsa za mbiri ya mpingo, church history. Komanso theology timaphunzitsanso kumene kuja. Chabwino. Ndiye kuli Christian ethics mmene timakamba za makhalidwe, panga ma decisions oyenera, kuwathandiza ma students athu kuti azitha kupanga right decisions pamoyo wawo. Komanso timaphunzitsanso angakhale ATR, timati ATR, African Traditional Religions. Tizidziwa kumene tikuchokera kuti kunali chipembedzo chamakolo. Chipembedzo chimenecho chinaenda bwanji, kodi chikulumikizana bwanji ndi Yesu. Ndiye mupeza kuti koma maina onse a Mulungu amene timagwiritsa ntchito, amene timagwiritsa ntchito tili kuchikunjako. So mmenemo timaphunzitsanaso za zikhalidwe zosiyanasiyana, different cultures zili mu ATR. Komanso timaphunzitsanso timaitcha Christian theology in African perspective, kuti timvetse za mawu a Mulungu kuchokera mu chikhalidwe chathu chachifirika. Komanso kumeneko timaphunzitsanso Greek ndi Hebrew. Chabwino. Chifukwa timaona kuti maphunziro amene wangofunikira kuti mbusa akathe kutanthauzira bwino mawu adziwenso Baibulolo mmene lina Hebrew. Chipangano chakale chinalembedwa mu Hebrew, ndipo kumafunika kuti adziwe akamakuwerenga chipangano chakale adziwe mawu amenewo ndi kutanthauzira bwino. Azibusa ambiri a CCAP kuyambira ku Livingstone ya ku Nkhoma ndi ku Blantyre
amakonda kuchita comment kapena machitidwe awo amaoneka kuti ngandale ndithu. Kodi kuzomba Theological College mmaphunzitsa ndale? Ayi, sitiphunzitsa ndale. Inu mwanena pano kuti buku la Habakuku Yes. munaonapo kena kokhuzana ndi ndale. Kwambiri. Ndiye Sitiphunzitsa ndale koma mundimvetse bwino. Chabwino abusa. Longosolani mwachuchuchu. Mundimvetse bwino kuti munthu aliyense amabadwa a political being. Aliyense? Munthu aliyense. Kuphatikiza ndine ndemwe. Ndinu nomwe. Inuyo ndithu ndinu munthu wa ndale. Mufune musafune. Asakuuzeni amatiuza anthu ena amatiuza inu abusa muzikangochita zanu zakuchalichi ndale mutisiyire ife. Matuti mukupanga mistake yayikulu. Eti? Ndale sizokuti munthu angasewere yekha yayi. Munthu aliyense amabadwa munthu wa ndale. Chifukwa chikhala kuti muziti khalama tiletsa ife kuti tisamachite ndale. Yes. Ndi akatipezere tunsika umene abusa okha tizipitako. Kumene tizikagulako abusa okha. Kumene anthu ena onse sangapite. Shoprite yanu. Shoprite yathu. Theological Shoprite. Eya. Akatipezere imeneyo. Ife tizikagula kumeneko. Koma ngati tonse tizipita kunsika wazomba. Ndikumagula matembado mas. Matembado mas mmenemo. Mmene wina aliyense angakagulire. We are political beings. Komano ngati dziko lino la Malawi. We own kuti kumene kuchokera kusintha kwa zinthu. Mipingo idachitapo gawo kuphatikiza Katolika, Anglikani, inu ACCP. Zimene zinali ndale zopsa kwambiri. Si gawo limodzi loti mmakhala ndikumaphunzitsana kuzomba Theological College kuja. Tsono ntchito imene ija amatirirana ndi Mulungu. Ya ubusayi? Ya ubusayo ndi imene ijaso anachita telekeze 1992 kusintha kwa ndale. Ntchito imene ija musamango aona mabishop kuti analemba kalata. Koma they were called ndi Mulungu. Mukagwira ntchito imeneyo. So mukazapeza mbusa akuyima ndi kumalankhula kuti izi simukuchita bwino, izi simukuchita bwino, musanene kuti amene wayamba ndale. Mulungu akatiitana tikapanda kulankhula timasowa mtendere. Kodi ndiye kuti anthu inu malankhula ndi Mulungu? Kwambiri. Mulungu amatiitana njira zosiyana-siyana. Aneneri wonse amaitana mu nyengo zawo, mu nthawi yawo. Nthawi imene iwo ali amalankhula kwa anthu awo. Mneneri. Tikamati Amosi analankhula kwa ana Israeli, amalankhula kwa anthu ake. Nanga zikafika ponena kuti abusa mwasiya kulalikira, mwina mwayamba kutamandira zinthu zosakhala bwino, anthu ndi amene kuti azibusa adi abanzi amatera kulankhula kwake. Eti? Amakhala kuti ndi Mulunguso wakuzana kuti apa ndi nthawi yoti mudiye sopano? Ayi. Ayi, zikafika potero ndezimangomvetsa chisoni sopano. Si Mulungu wanena kuti nthawi ino ndi yopumula. Ayi, zikafika potero ndipo Mulunguso mwambako amamva nafe chisoni. Zikafika potero. Chifukwa Mulungu afunitsitsa kuti ife tikakhale mchere wa dziko lapansi. Chabwino. Tsono kukhala mchere wa dziko lapansi muone ntchito zimene mchere umagwira. Umachiza, mchere umateteza, umatani. Ntchito zimenezo zimene tikufunika kuti ife tigwire. Pali zinthu zabwino zimene zikuchitika mdziko lathu. Tizilimbikitse. Chabwino. Zizipita patsogolo. Pali zinthu zina zoyipa zimene zikuchitika mdziko lathu. Mpingo usamangoyang'anira. Chabwino. Ukuyenera kumalankhula. Pa zinthu ngati zimenezo numadzudzula. Chifukwa ndiwo udindo umene Mulungu anatipatsa. Chabwino. Ayi tikucheza ndi Dr. Takuze Chitsulo, Principal wa Zomba Theological College, pano pa programu ya Chuchuchu. Mukhale pomwepo mumve kuti timaliza bwanji gawo lachiwiri komanso losiriza programu yathu ya Chuchuchu. Dr. Chitsulo, ine pano zaka zambuyozi sikalekale kwambiri taona azimayi akubwera ku Zomba Theological College
kuphunzira kukhala abusa. Mungalongosole zotani zimezi ndi development imene mwakhala nayo ndi mavuto ndi yabwino ili ndi ziyangoyango kapena tikulowera kuti ngati mpingo? Ayi, mpingo ukulowera kwabwino ndithu. Chabwino. Ndipo palibe cholakwika ndithu kuti azimayi akukhala azibusa. Chabwino. Mulungu amatitana. Ndikubwereza pamene pakwambiri. Ndikuona kuti mukubwereza ndithu. Mulungu amatitana ndipo we cannot limit God. Chabwino. Kuti iyayi Mulungu asankha awaokha awa iyayi ayi. Mulungu mukukumbukira Yesu akulowa mu Yerusalemu. Yesu akulowa mu Yerusalemu akuti mwaletse anthu asalankhule. Ndiye Yesu anati ngati anthu awa akhala chete miyala idzuka ndipo iyamba kuyimba. So zikangofika pakuti miyala iyambe kuyimba ande zinthu zizili bwino. Yes. So pano chinga muletse Mulungu ndi chani kuitana azimayi kuti akamtumikire. Mulungu waitana azimayi ambiri m'Baibulo. Tikumva za Debora, anamuitana Debora ayoto anatsogolera anthu ankhondo. Ndikukamenya nkhondo, ndikupambana nkhondoyo ndi mzimayi. Tikumva za ulendo wa Miriam, mlongo wake wa Mose. Anamuthandiza Mose kuti utumiki uyende bwino wa Mose. Akina Hulida. Inde prophet Hulda amene uja nditwa uneneri wake umene analenera akuti suza iwalika ifana losera kuti Yoseya amwalira. Ndipo Yoseya adanamwalira chaka chomwecho. Anthu ananena kuti uyu ndi mneneri wa Mulungu. Chabwino. So Mulungu amagwiritsa ntchito anthu osiyanasiyana. Azimayi ali included. Motero kuti ifeyo kuti tikuchita ordain azimayi chisati dzetse mantha chifukwa mzimayi akhoza kutumikira mmene ifeso tingatumikirire. Moti amatumikira bwinobwinonso. Zonse zikuyenda bwinobwino kwambiri. Izi mumachula kuti masakramenti izi zokwatitsa maukwati kudyetsa migonero amadyetsa bwino ndikukwatitsanso maukwati bwino kulangizanso akwati aja ndi malangizo omveka bwino ngati mayi. Ndithu. Komano kalasi bwanji amapambana? Kalasi tuondera minaso amaponderera sota azibamboto tazi. Ayi amachita bwino ndithu azimayi. Ndithu amachita bwino ndithu. Iya tikamakhala ndi ma graduation athu mapeza azimayi na also distinction akulandira nawo distinction. Ndithu zikuchitika ndithu. Ayi mzimayi is capable of doing anything. Chabwino. Ndithu. Tithamange pang'ono munakambapo pang'ono nkhani ya muliri wa AIDS. Yes. Ngati Zomba Theological College, skulu yophunzitsa abusa. Nkhani imeneyi mmayima pati? Nkhani imeneyi ku Zomba Theological College tili ndi ma subject angapo. Chabwino. Komanso tinapanga deliberate policy imene imanena kuti mphunzitsi aliyense zimene akuphunzitsa aonetsetse kuti akuchita integrate akuwonjezeramo nkhani ya AIDS. Ine ndimaphunzitsa Old Testament prophets. Chabwino. Ndiye ndimatha kumutenga Habakuku ndikuwaphunzitsa ma student aja pamapeto pake ndeni matenga koma mukuiona situation ya AIDS ku Malawi kuno matenda a AIDS tu akupha akuchita izi akuchita izi. Matenda a AIDS amakhudza economy economically kapena ndinene kuti AIDS it's a religious issue it's a political issue it's an economic issue it's a social issue. Zonsezi kusonyeza kuti matenda akukhudza chilichonse chokhudza moyo wathu. So timachita so prepare ma students athu kuti awaone matenda awa kuti ni matenda amene akukhudza miyoyo yathu ndipo timachita prepare kuli practical theology kumene amathandizidwa amapatsidwa zipangizo zowathandiza kuti akapita ku mipingo akathe kuwatumikira bwino Akhristu awo ndi anthu awo amene akuayang'anira. Ena amakhala kuti akungovutika mmoyo mwawo. Abusa aja timalimbikitsa kuti yayi kakumanene nawo na anthu amenewo amasulidwe anthu amenewo mu nsinga zimene ali nazo zokhudzana ndi matenda a AIDS. Abusa ena achoka ku Zomba Theological College akhala pa mipingo pano akugwira zintchito zazikulu kumakhala ma ambassador kumakhala ma body chair kumakhala zintchito zazikulu
ndi chani chimene mmaphunzitsa kuti akamachoka munthu chamatha kukasulika ndi kukakhulupiridwa ndi dziko kapena ndi apresident kapena ndi mabungwe ndi kumagwira zintchito zazikuluzi kufati magaza kuti mbusa angophunzira baibulo ayi pamenepo ndiye muziona kuti maphunziro amene timawapatsa azibusa athu si maphunziro wamba chabwino ndi maphunziro okuti timachita equip kuti akhoza kupita adi pena paliponse chabwino mbusa akhoza kukagwira ntchito pena paliponse. Some of our students akugwira ntchito ku banki chabwino ndithu anaona certificate out ya counseling ndati ayiwe ukhoza kugwira bwino ntchito kuwathu kuno. Yes. Anaona kuti pali Christian ethics ma ethics amenewa makhalidwe amenewa ngofunika pa kampani pano. So tikamawaphunzitsa timachita prepare kuti akhoza kukagwira ntchito pena paliponse. Chabwino ndithu. Okay. Mokuti anthu amenewa amene amapita kukagwira ntchito mabungwe osiyanasiyana ndi anthu okuti ali capable ndithu. Ndipo boma ndi limaona limagwiritsa ntchito kuti agwiritse ntchito. Ndithu. Pakati pa tikudutsa muliri wa kuphedwa ndi nkhanza za malubino. Ndikhulupirira kuti aliyense yankhuza nkhani inu ku Zomba Theological College ngati sukulu mukamba za ethics, mukamba za morals, pamenepa mukuti bwanji? Nkhani imeneyi nafenso yatikhudza ndithu. Chabwino. Ndipo mudachitapo mwayi kukhala ndi student wa chalubino? Tili naye. Alipo ndithu. Zikomo kwambiri. Mokuti ayi tikukhala naye bwinobwino. Koma ndizomvetsa chisoni kuti dziko lathu tikhoza kufika pamuyezo umenewo womapha anthu ngati kuti si anthu. Anzathu amene ali ndi matupi achi alubino nakondwera kwambiri. Wina ananena kuti ati ine sindine alubino, ine ndine munthu. Chabwino. Ndangokhala muthupi limene lili ndi la chalubino. Ndi munthu. Tsono ife timakhulupirira kuti munthu aliyense analengedwa mchifaniziro cha Mulungu. Yes. Tsono kuti wina azikangoyenda nkumakati abasi tizingopha ife tikuona ngati kuti tsopano munthu wata. Chabwino. Amalawi ino tsopano zativuta zikafika potere. Unless we do something. Ndipo ndinakapempha kuti anthu amene akutimva munthu aliyense atengepo udindo. Chabwino. Pale anthu ena amene akusunga information ya anthu amene achita zimenezi koma amabisa kuti asininganene. Koma kubisa choonadi ndi chinthu chovuta kwambiri. Wina wake ananena kuti choonadi simungachione simungachigwire koma chimakhala poteropo chingokuonani mmene inu mukuchitira. So alipo ena amene ali ndi choonadi. Nthawi zonse ndikamapempherera maalubino ndimapemphera kuti Mulungu azunza anthu amenewo ndi mzimu wake woyera. Chabwino. Wakumbutsa kuti anthu amene wachitepo kanthu ndikubwera poyera ndikuulula kuti mwina nkhani zimenezi zithe mdziko lathu. Pa Zomba Theological College ndalama mumazitenga kuti? Timamva anthu amanena kuti muli ndi madonors azungu pamene paja pali mapwevupwevu mukukudia makobiri kwa basi pamene paja. Chuchuchu wa nkhani ya pamene paja ndiyotani abusa? Ayi ndithu pamene paja ndalama zimachokera mmasinodi amene mwawatchulachi. Masinodi amene atawatchulachi amene aja ndi aini yake asukulu ija na amene akuchita sponsor mpingo mmene. Koma kuti sindikudziwa kuti chimachitika ndi chani kuti zinthu za Mulungu zimakumana ni mavuto ambiri kwa basi azachuma makamaka. College yathu ndi imodzi mwa ma college amene amakumana ni mavuto azachuma kwambiri. Koma tikuyesetsa kuti tifikire akhristu athu ndi anthu akufuna kwabwino. Chabwino. Kuti mwina anthuwo atabwera kudzathandiza college iyo kuti ipitilirebe ndithu kusula azibusa ndi kuti apite akatumikire. Ineyo ndimatsimikiza zokuti kulibe malo m'Malawi muno amene sadamvepo uthenga ochokera kwa munthu amene anachokera pa Zomba Theological College. Mumatero? Ndipo ngati alipo wina akuti ine sinamvepo andiuze. Koma malingana ndi mmene m'Malawi timakhalira
munthu aliyense Malawi aliyense ali nawo mwayi wokuti anamva uthenga wochokera kwa mbusa amene wasulidwa ku Zomba Theological College. Chifukwa muone mmaliro tikakhala pa maliro, yes, it's a cross section of people, amabwera anthu awu nyinji osiyana zipembedzo otani poni maliro angati CCAP amene achitika, yes, amene azibusa alalikira uthenga ndikufikira anthu amenewo. Ndi komanso paliso malo ambiri pa TV pamene si mapemphero a dziko lonse ya Malawi alalikirako azibusa ochokera ku CCAP, anthu nkumaonera pa TV ndikumamvera. Motero kuti ine ndimatero kuti palibe munthu amene anganene kuti ine sinamvepo uthenga wochokera ku Zomba Theological College. Ayi. Kodi panopa sukulu ili nkati? Sukulu ili nkati pano. Semester yachiwiri. Mphepo za ndale za kampeni kuchitikayi pamene paja zimadusa? Zimadutsa ndife anthu. Monga ndinalongosola. Zimadutsa ndithu timamva ndithu. Magalimoto akamadutsa ma town choir akuimba. Komano ndikunena nkati muja. Ma student ena samalephera wina kumvera ka t-shirt kati kachipani. Ayi. Koma timalimbikitsa kuti tisachite chionetsera manga athu ife monga abusa sitifunika kuti tidziuchita chionetsera mawanga athu chifukwa ife timasamalira nkhosa zambiri ndipo anthu onsewo amabwera m'machalichi mwathu. Yes. Tsono kuti chalichi tikayambe kumanena kuti koma sapoteranichi azitivuta. Chabwino. Chifukwa chake ifeyo timalimbikitsa kuti ayi zandale zichitani koma musachite choma onetsera ndi ufulu wawo kukavotera chipani china chilichonse. Koma ifeyo sitichita chokhala pansi uneyo kuti komatu chipani chake de chikhale ichi koma ichi ayi chifukwa ife abusa ndi abusa nkhosa zonse zimene zili pa busa lathu. Nditakufunsani funso lonena kuti anthu amene achoka ku Zomba Theological College amagwira ntchito zabwino zokoma zothandiza dziko lino, munayankha mokondwera kwambiri. Yes. Alipo ena amene achoka kumene kuja nkukukhumudwitsani kuti mutaphunzitsa zimene munaphunzitsazo mwina anasochera, mwina anatayika, mwina anazisiya ndipo ine mukaona mmamva chisoni kuti samayenera kutero. Yayi. Angakhale mawu a Mulungu amanena kuti mwana wanga usachiyese chopepuka kugwa mdzanja la Mulungu. Munthu amene anali mbusa ndiye nkumati kuti ayi ndasiya ubusa. Ayi abusa tonse timamva chisoni kwambiri. Timamva chisoni chimakhala chinthu chotililitsa kwambiri kuti nzathu wasankha kusiya njira imeneyi ndikuti ayi sakufunanso kukhala mbusa. Chimenechi chimatimvetsa chisoni kwambiri ife monga mpingo. Koma popeza Mulungu mdongosolo lake nthawi zina ena amabweretsanso ndipo akabweretsa mpingo nthawi zonse is a forgiving church umalandira ndikuwabwezeretsa. Tikutsendera programu yathu ya chuchuchu climate change ndi environment ndi mawu a Mulungu. Tikamawerenga buku lathu lopatulika Genesis, Mulungu adakita kukonza malo abwino munda wa Edeni asanamuyikemo munthu. Kuti zinthu zikhale bwino, timitsinje tabwino zonse zabwino. Lero dziko lira lwachipalamba lasokonekera, mitengo kudulidwa, madzi angosefukira ndi zimenezi. Lilipo gawo la kuphunzitsa azibusa zokhuzana kusamalira chilengedwe? Kwa basi lilipo ndithu. Subject ija ni manena ya moral issues, ethics. Kumeneko kuli topic yapadera ndithu ecology. Chabwino. Kumene timaphunzira zonsezo ndikuwathandiza kuona kuti yayi Mulungu watipatsa chilengedwechi komanso watipatsa udindo wochisamalira. Chabwino. Ndipo tili ndi udindo umenewu ndipo timayang'ana ma issues onse amene akukhudzana ndi kuonongeka kwa chilengedwe. Ndipo timawalimbikitsa kuti inu monga abusa mukakhale patsogolo kutsogolera anthu anu kudzala mitengo ndi kubwezeretsa chilengedwe kuti chikhale chimake. Chabwino. Ndithu. Subject ilipo komanso policy ija ni manena ija singokamba za HIV AIDS komanso ikukambaso angakhale za ecology. Ma issues osiyana amene akuwakhudza anthu. Pali ma issues, justice issues, social issues, issues zimene za ecology
chani zonsezo timalimbikitsa aphunzitsi kuti akamaphunzitsa akaphunzitsa Amos atabweretsako mbali imeneyi ndikuti anthu athe kuona kuti kodi tili ndi udindo wanji wosamalira chilengedwe. Dr. Chitsulo, pano muli ndi zaka zingati? Pano ine ndili ndi zaka Julayi ndikwanitsa zaka 46. Kuchoka ku sukulu kupita ku chalichi kupita ku Bible Society kupita ku Zomba Theological College, ulendo udakalipo? Ulendo udakalipo. Ambuye akaidana chimene Mulungu wakonza tikhoza kutsatira chimene Ambuye wakonza. Koma inu simunakhale kuti ndikamachoka pano ndikulowera uko? Ayi pakali pano Mulungu wandiyika ku Zomba Theological College. Ichabwino. Eya. Hayi, tiyamikire kwambiri. Zikomo mawu osiriza ndi otani anthu akutionera pa programu ino, tinakupatsani mwayi kuzacheza nafe, mwina mungakhale ndi mawu apaderadera mu nyengo ino ya Easter. Ayi, mawu anga mu nyengo imene ya Easter ndionena kuti nyengo ya Easter ni nyengo yofunikira kwambiri pa moyo wathu ife akhristu, chifukwa zimene zidachitika pa Easter ndi zinthu zimene zimatipangitsa ife kukhala akhristu. Nyengo imeneyi chikhala kuti Yesu adamwalira ndi kuyikidwa m'manda kuthera pompo, basi tu ifenso tanthauzo la chikhristu panalibe. Koma manda Yesu mulibe, anauka, ali ndi moyo, chimene chikutipatsa chiyembekezo chakuti nkhawa zathu zonse ndi zinathedwa. Chimene Yesu adachita mmene ankapita kumanda. Manda mmene Yesu adagonamo anali manda amene adakonzedwa ndi Yosefe wa ku Arimateyo. Adakonza manda amene kuti ndikagonemo ndine. Koma Yesu atangomwalira iye adatulukira poyera, anangobwera nyamula mtembo wa Yesu kukawika m'manda muja. Munthu ameneyo manda amenewa ana Yesu anangogonamo masiku 3. Pochoka Yesu anamusiyira manda. Usati manda wambaye. Anali manda amtengo wake. Chifukwa mmenemu ndi mmene munali nkhondo imene Yesu analimbana ndi imfa. Ground imene Yesu analimbirana ndi imfa inali mmanda mmene muja. Chabwino. Mmene Yesu ankatulukamo sanaliso manda omwewo ya. Amen. Manda amene aja anali manda amene Yesu ataseweramo ndi kumugonjetsa Satana mmenemo anasanduka chigonjetso. Kotero kuti Arimateyo kupita anakagona mwadamwalira koma anakagona mumtendere kwa basi. Abusa, ife tithokoze kuti munabwera pano pa Times program ya chuchuchu. Ife tikufunirani zabwino zonse. Ambuye mzimu wake ukatisowesa mtendere nafenso kuti tisiye ntchito imeneyi koma tibwere kumeneko mutiona tikubwera. Tsopano takazamba kusowesani mtendere muzafika pakona ngati apo kuti muthawira kukanika mapama akukupasani Mulungu kuti upite ukatumikire ipo. Zikomo kwambiri. Ndimene tachezera ndi abusa Dr. Takuze Chitsulo, principal wa Zomba Theological College, programu ino ya chuchuchu. Malo mwa Times munali ndi ine Ian Nanguni, ndikuti mwakoma nonse mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo.